Assalamualaikum. Kali ini vlog saya Q&A atau question and answers. Jadi seminggu lalu kayaknya saya di IG story saya kayak pertanyaan, ada yang mau ditanya, nanti saya jawab di vlog saya. So, ini waktunya. Sekarang saya sendirian, tapi nanti akan ada Brian karena kayaknya beberapa pertanyaan related sama Brian dan lebih enak juga dijawab sama Brian. Pertanyaan pertama, ini dari Feby Holik. Kalau pulang ke Indonesia biasanya kemana aja, Kak? Jadi saya dari Jakarta, jadi harus ke Jakarta, orang tua di Jakarta, dan emang kebanyakan juga spending time di Jakarta. Tapi biasanya ke Jogja, lalu ke Bandung, Bogor itu nggak ya? Karena emang bersebelahan banget sih sama Jakarta. Ke Bandung tapi ya udah jarang banget sih beberapa tahun terakhir ini, tapi seringan ke Jogja sama Bali. Bali itu saya sering ke Ubud, terus juga ke Bali karena ada sepupu di sana. Walaupun emang jarang juga sih kayak ngunjungin sepupu di Bali. Cuman ya yang paling sering Jogja, lalu Bali. Pertanyaan kedua, kalau pandemi ini udah berakhir, rencana liburan Kanizar mau kemana lagi? Oke, jadi insya Allah tanggal 18 Mei kayak Akropolis, pokoknya tempat-tempat wisata di Yunani restriksinya sudah diangkat, insya Allah. Dan sebenarnya kita bisa aja traveling gitu kalau misalnya pesawat dibuka lagi atau bandara dibuka lagi untuk umum. Cuman sampai saat ini kayaknya belum ada kabar akan ada pembukaan Yunani, bandara di Yunani untuk dari dan ke Yunani. So nggak tahu juga, cuman kalau misalnya, karena ini related juga sama kerjaannya Brian, jadi pemerintah Yunani sudah mengizinkan kita misalnya traveling atau kemana-mana, tapi kalau misalnya kerjaannya Brian belum mengizinkan ya kita nggak bisa kemana-mana. But kalau misalnya nih sebelum tanggal 20 memang keadaannya sudah dibolehkan, kami bisa kemana-mana both dari pemerintah Yunani dan kerjaan Brian, kayaknya sih yang pertama kali kita mau pergi atau kunjungi itu adalah balik ke Athena. Alasan utamanya karena dekat ya, karena itu yang paling make sense sih buat traveling saat ini ke Athena. Plus juga kalau misalnya restriksinya semua diangkat sebelum tanggal 20 Mei gitu, kami tanggal 22 Mei berencana ke Athena untuk lebaran di Athena. Jadi kalau misalnya KBRI buka sholat Id berjamaah, kami rencananya mau sholat Id di KBRI Athena. So ya, rencana pertama adalah Athena kalau semuanya sudah lancar atau sudah dibuka. Pertanyaan selanjutnya, injit-injit semut sapa sakit naik ke atas. Oke, ini bukan pertanyaan, ini kayak spam. Pertanyaan selanjutnya, Farida Idiawati, di sana puasanya berapa jam? Oke, biar valid ya, saya lihat waktunya. Jadi subuhnya itu adalah jam 5.17 pagi. Buka puasanya atau maghribnya itu jam 8.19 pagi. Jadi 5 ke 20, 15 jam ya, 15 jam lebih sedikit. Nggak terlalu beda jauh lah sama Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Sakinah Habi 68, kapan punya momongan? Oh iya, masih di Yunani ya. Kapan punya momongan? Nggak tahu karena saya nggak berencana punya momongan. Oh iya, masih di Yunani? Iya, kami masih di Yunani at least sampai tahun depan. Tahun depan mungkin pindah lagi tapi nggak tahu kemana. Lalu yang terakhir dari Ayu_Sarifah 1031, kalau pas traveling Kiko dan Koko nggak ikut terus di rumah aja, Kak. Jadi kalau misalnya kita traveling hanya 3-4 hari, itu biasanya Koko ditinggal aja, Koko sama Kiko ditinggal karena kucing itu bisa survive lah ya 3-4 hari tanpa kami.
Tapi kalau misalnya udah lebih dari 4 hari, kami sewa atau bayar cat sitter atau yang jaga mereka. Jadi sehari 2 kali si cat sitter ini datang buat ganti makanan mereka, buat ngeliatin mereka gitu. So ya, kalau misalnya 3-4 hari mereka sendirian di rumah atau berduaan di rumah. Tapi kalau lebih dari 4 hari kita bayar cat sitter. Oke, itu dia pertanyaan yang kayaknya hanya untuk saya ya. Nanti selanjutnya akan ada Brian buat jawab pertanyaan yang lain. Tapi sekarang saya mau break sholat zuhur dulu, so akan saya lanjut habis ini. Sekarang ada Brian di sini karena beberapa pertanyaan harus dijawab sama Brian. Okay, we have a few questions that actually not only me to answer but also you. So first one, ini dari Malina. Malina Arista, ini teman saya di Texas. She asked, do you have a plan to move to Indonesia for good? She's my friend in Texas. Oke, kalau dari saya belum ada so far. I told them that I don't have that plan so far. But Brian wants or thinks to do kind of like 6 months in Indonesia, 6 months in other place. But I don't know. What about you? I mean, for work at the present time, no. But in retirement, it would be nice to use it as a base. But to me, the fun part of retirement, as long as we're physically able to, is to be able to go to some place that you want to go. Say you want to go to South Korea, go rent an apartment for a month or 2 or whatever, and then go to someplace else, you know, and then maybe take a break and go back to Indonesia. And then, I don't know, there's just too many fun places to want to be in one place all the time. Why you want to stick in one place, right? Yeah. So many places to see, to explore. And it doesn't matter where we are. I mean, just in the United States, just even within a state, I mean, there's all kinds of neat stuff to see within a single state. So the idea of being stuck in one particular place for year after year sounds horrible to me. Next question. Alright, ini dari sastri.kc, how to pronounce your husband's name? Ini dari Lily, dia juga vlogger. In fact, dia tuh duluan jadi vloggernya. Oke, negara mana yang paling berkesan yang pernah Nizar kunjungi? Alasannya kok jadi interview? Oke, ini nggak hanya buat aku, buat saya, tapi juga buat Brian ya. Oke, Brian, a question. What is the most memorable, amazing country that you ever visit? You first, and then after that, I'll answer. Oh boy. Which one that you like the most, and what is the reason? Oh man. You know, every places has different kind of character, and then, you know, right? I don't even know how to answer that because. Okay, if you can choose, No, which but one? That's what I'm saying is. Oh boy. I mean, obviously, I haven't seen every place on the planet, or even probably the majority of them. But of the places I've been, I've enjoyed all of them, and I've probably also disliked probably an equal amount of stuff in all of them too. But if I had to pick one, I would probably say the United States, for the reason that, you know, a lot of people back home knock California because of politics or taxes or, you know, whatever else. But the simple truth is, find me a place that has more variety. I mean, you can be in a place and go to a rainforest, a desert, the coast, the mountains. I mean, just take Washington State. Like I said, you can go to a rainforest, you can go to the coast, you can go to a lake, you can go to a river, you can go to a mountain. Washington State is really beautiful. Skiing, you can go out to central and eastern Washington, the desert. I would probably say the United States, and just because I'm the most familiar with Oregon and Washington, probably Oregon and Washington to narrow it down. Yeah, sure. That again, like every other place, lots of good things, but probably an equal amount of bad things as well. Yeah, sure. Okay. If I can choose, which the most impressive country, or like the most country that I like the most, it's so weird, but
so difficult to choose. Like this is kind of like, do you want to stay there, or is it just like nice to visit, or is it like what the people are nice? You know, it's so many factors over there. But if I can choose, actually, this is kind of weird, but it's not very impressive. But I really like this country. From all countries that I visited, considering about the food, about the culture, actually, after Indonesia, I will choose Malaysia. Hi Malaysia, I love Malaysia. So because I mean, like it's of course the landscape is not as impressive as Switzerland, as Swiss. Pemandangannya nggak seindah Swiss, atau culture-nya nggak semenarik Jepang atau Korea, karena kita punya kedekatan culture ya dengan Malaysia. Tapi Malaysia tuh menurut saya mau tinggal di ini kayak tinggal di Indonesia tapi lebih maju. Ini bukan saya mengecilkan Indonesia ya, tapi secara fakta memang harus akui dong kalau Malaysia itu memang lebih maju. Terus apa ya? Kayaknya sih karena kedekatan culture dan secara geografis itu dekat dari Indonesia. Jadi kalau saya suruh milih yang paling berkesan itu Malaysia. Tapi kalau misalnya the most impressive landscape, I will choose Switzerland so far, but it's super expensive, very very expensive. Very beautiful too. Yeah, but then I love South Korea as well, so it's kind of difficult. You know, South Korea's food is amazing, right? So yeah, so that's our answer. It's kind of difficult. United States, I actually love the United States. It's huge. It's so many different things in the United States. Pick the part that fits. Yeah, I love Washington State. I think Washington State is so beautiful. It's so green. Brian not so much because he grew up there. You know, I mean like Oregon, Washington is kind of similar. But yeah, United States is beautiful, but it's not click to my personality, if I can say like that. I mean, yeah. United States, Canada, beautiful. Yeah. I've only been to border towns of Mexico, so that's not a fair judgment for the country. So. Yeah. Canada is beautiful, but if I can choose the most impressive, or not impressive, like yang paling berkesan, mungkin Malaysia. Dan alasannya karena secara kultural dekat, secara makanan itu enak, secara geografis dekat dengan Indonesia. Okay, next question. Actually, this is so funny. Have we fought? Pernah nggak berselisih paham dengan Brian? Terus tips agar selalu romantis apa aja tuh versi kakak? Ini saya jawab pakai bahasa Inggris dulu ya. Saya tanya pakai bahasa Inggris ke Brian. Have you fought? And then how the tips to be romantic? Okay, my answer. Jawaban, actually we just fought a couple days ago and it's over a silly thing. So it's always over a silly thing. Jadi kita tuh selalu berantem, masalahnya tuh sepele, sangat sepele. Terus ya itu kita sering berantem. Do we ever fight? Yeah, do we ever fight? We actually like to fight, or sometimes we fought. It seems like it. Yeah, right. Mungkin itu kita berantem, suka berantem, bikin pernikahan bertahan 13 tahun, mungkin itu kali ya. Terus kalau tips selalu romantis, we actually not a romantic couple. Kita nggak romantis sama sekali. Especially Brian is kind of like he doesn't know how to be romantic, and saya bukan orang yang suka diperlakukan romantis karena menurut saya aneh. Coming from the person who doesn't like flowers and other stuff. There you go. Yeah, saya nggak suka bunga. Saya kalau suka bunga saya beli sendiri. Aneh ya. If I like the flowers, I just buy to myself, right? Go outside. Yeah, and then I don't like chocolate that much. Actually Brian itu pernah ngasih coklat waktu itu, tapi saya bilang ngapain sih, secara saya juga makan coklat tapi ya biasa aja gitu. Jadi so if people see us not romantic, we actually not really romantic. Yeah, it's not important. Yeah, it's not important, you know. Nggak penting buat romantis itu ngapain gitu.
pasangan yang terlihat, lihat ya, jadi fakta yang terlihat di social media atau cover di vlog, misalnya kalian ngelihat pasangan orang non Indonesia itu kelihatan romantis banget, you actually don't know, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi behind the camera. So you know sayang, there's a stereotype that white guy or non-Indonesian guy are romantic. Okay. So when you know in some of my vlogs, some of these people ask me like why Brian doesn't look like romantic person, which is he is, memang dia, but not all white guys or not Indonesian guys actually like to be romantic atau seperti di film-film. Jadi nggak semua orang non Indonesia bule itu romantis seperti di film-film Hollywood, which is film. It's not real. I do have a romantic tip. Give your wife a vacuum cleaner. She'll appreciate it and she'll love you more. And it needs to be a particular brand. Jadi tips dari Brian untuk menjadi romantis adalah memberikan vacuum cleaner. And if you follow that tip and you're still engaged, married, or dating afterwards, please write in and let us know. This is about like fighting again. Dari Aci Nobi, pernah berantem nggak atau diam-diam gitu sama Brian? Hehehe, terus siapa yang mulai untuk berbaikan? Okay, so have we fought? We already answered that, and then we are quiet each other, and then who started to apologize first? You answer. I have no idea. Jadi kita dijawab ya, pernah berantem? Enggak, iya berantem, diam-diam gitu sama Brian. Diam, kalau misalnya habis berantem tuh kan kayaknya males banget nggak sih langsung ngomong, bete. Kalau dia tipe, okay, Brian is a type of person, if we just fight and then suddenly he just talk to me, which is I'm like, why you even talk to me? I'm still pissed off, you know. Saya All the time. saya masih kesel dia ngajak ngobrol, kayak give me a break, right? Kayak ya udahlah, nanti dulu tunggu gitu. Jadi saya tuh maunya tipe perempuan ya, kalau misalnya habis berantem tuh udah diemin dulu gitu, atau kalau bisa dirayu-rayu kayak, dan sayangnya dia bukan perayu. Jadi ya udah, jadi kalau dibilang diem-dieman, iya biasanya habis berantem harus diem-dieman, tapi dia tipe yang harus langsung ngomong gitu, tiba-tiba ngomong apa, dan itu malas banget sih saya sebenarnya. Okay, no more fighting questions. Ya, tidak ada lagi pertanyaan tentang berantem ya. Okay, so who apologize first? Actually, That's another fighting question. yeah. Next. Next. Actually, it's kind of mixed. Sometimes I do. Ini kayak ini sih, kayak When was ganti-gantian. When was that? I don't know, I forgot. I thought you had a perfect memory. Ini ganti-gantian sih. Kadang saya duluan yang minta maaf, atau kadang Brian. Jadi saya ingat sama perkataan teman saya di California, Norman. Dia di San Francisco area San Francisco. Jadi waktu saya pertama kali pindah ke Amerika, saya tuh pernah berantem gede banget sama Brian. Dan ini juga berantem karena over stupid things. Kita berantem karena saya baru pindah ke Amerika, dan saya tuh nggak ngerti gimana sih nih buat perkoinan. Jadi 10 sen, 5 sen itu tuh gimana gitu, karena kan kita di Indonesia nggak ada kayak gitu kan ya. Berantem dong, gede dong. Terus saya kayak curhat gitu ke Norman, ya dia laki-laki, tapi ini udah kayak temen dari SMA gitu. Terus dia bilang gini, ya udah lu minta maaf aja. Terus saya bilang, ih gengsi ya nggak sih, males banget. Dia bilang, ya lu tuh udah nikah kan ya, nggak ada kata gengsi lagi, ngapain lu gengsi, ya udah minta maaf aja. Ya udah, jadi saya tuh selalu ingat kata dia, kalau kata-katanya Norman, kalau udah nikah ya ngapain juga gengsi gitu. So ya, dan selesai juga nih pertanyaan yang diberikan di Instagram. Yang belum follow Instagram saya, follow ada di bawah mana ya, di sebelah sini atau di sini, Nizar Wogen Foto. Saya biasanya kalau bikin giveaway, saya akan bikin giveaway di Instagram karena lebih gampang ngedatanya segala macam. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Thank you Brian for answer some of the questions. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.